ఛార్జింగ్ లేదు ఇది పైన ఉంది. Classification of cost. What is the first one we started classification? It's on elements. Based on elements, cost can be classified into three categories, two types of based on elements. Three categories. What are those three categories? Yes. Material, labor. Did you write material notes? What is material? Written. What is material? Physical. Yes, physical commodities used in making of finished goods or product are known as materials. Labor cost, the payment, that is remuneration or compensation workers, yes, is called as labor cost. See, if I have to call it as labor cost, do you think you should be an employee of the company? If I want to call it as labor cost, he should be employee of the company or not. Yes, there should be an employer and employee relationship. He could be a casual worker, permanent worker, temporary, could be anything, but he is a worker for our organization. Third one is expenses. Other than material and labor. Okay. For creating facilities for manufacturing. Because we facilities for manufacturing. So these facilities manufacturing will not be completed. Did you write for expenses? What's that? What is the notes we written for expenses? Other than third for what purpose? Yes, for creating facilities. Then now next classification is based on traceability. You will start with it. Okay. Based on traceability with cost object. Based on traceability with cost object. Direct cost. Total indirect cost. So to be called as a direct cost, what are the two conditions we should satisfy? If cost is traceable or
identifiable with cost object if cost is traceable to cost object in an economically feasible manner, then we can call it as what? Yes, it is known as direct cost. So, what are the two conditions here which we can understand from the definition? Traceability, first one. The first one, traceability. Yes. Including economic feasibility. From above, did I give you notes for this direct cost? Only this one definition I have given. Okay. From above definition, we can understand that two conditions must be satisfied. Two conditions must be satisfied. What are the two conditions? Condition number one. Cost must be traceable. దేంతో ట్రేసబుల్ అవ్వాలి? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ట్రేసబిలిటీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రేసబుల్? ఐడెంటిఫైయింగ్. ఓకే. ట్రేసబుల్ మీన్స్ వాట్? Traceable means it is required specifically and exclusively. Traceable means it is required specifically and exclusively. Now, furniture when you are making, carpenter payment, can you trace with the furniture? Yes. Wood payment, can you trace with the furniture? Yes. Can you trace the what do you call glue? Glue is also used in making of furniture. Or yes, traceable. Nails, traceable. Nails. Why? Because to make furniture, you require nails also. So we can trace with what? Cost objects. That is the meaning of traceability. Condition number two. Traceability shall be economically feasible. That is, it must be cost effective. It must be cost effective. And economic feasibility, the benefits shall exceed what? Cost. Benefits shall exceed
cost. It must be cost effective or benefits of tracing shall exceed cost. You Rasara. Condition number 1, condition number 2 in your notebook. Okay. Yes. ఇది మనకి direct cost. Next point. Direct cost includes condition number 1 and condition number 2. Now, I hope everyone understood what is traceable and what is economically feasible. Okay. ఇప్పుడు ఇందాక మనం అన్నాం కదా ఏంటి గ్లూ అని నెయిల్స్ అని those are traceable or not? Yes. But to attach to every unit, you should maintain records, spend time, watch how many are being consumed or not. So traceability is required or ఒక్కొక్క యూనిట్ కి అటాచ్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క ఫర్నిచర్ కి అటాచ్ చేయాలంటే మనం ట్రేస్ చేయాలో isn't it? So ఆ ట్రేసబిలిటీ అనేది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఆ నెయిల్స్ కి కానీ గ్లూ కి కానీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ నో. ఎందుకని దానికి టైం స్పెండ్ చేసే టైం ఏదైతే ఉంటుందో ఎవరు స్పెండ్ చేయాలి టైం? ఎంప్లాయీస్. సమ్వన్ షుడ్ కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ నాట్? ఎవరొకరైతే చూడాలి కదా మొత్తం ఎన్ని నేర్చుకున్నాము అందులో ఎన్ని వాడుతున్నారు చూడాలా? ఎస్. సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనకి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనిపించకపోతే, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే ఏంటి? ఇదే దాన్ని చేయడం వల్ల ఖర్చు అనేది దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ రీపింగ్ బెనిఫిట్స్ మోర్ దెన్ ది tracing cost, then there is a meaning to what tracing or assigning cost. When there is no meaning to it, when there is heavy cost in it than the what tracing, then it is better not to do it. Ardhamainda? So glue cost, compare it with how many hours an employee is spending to identify how much time he has to spend on knowing how much glue is consumed for what? For every unit of furniture. Do you think it is cost effective? Because how much is glue cost? How much salaries you are paying to that person who is doing that work? Yes or no? Now, you are a CA. Okay. Now, for 1 hour, you charge. For every 1 hour you will earn, assume say 2,500 rupees you will earn. How much you will earn? 2,500. Now, you are doing a work which is giving you 1,500. Will you do it? 1,500 only you are getting per hour. Will you do it? No. Why? Because when you are getting 2,500 per hour, how do you accept an offer of 1,500 rupees for every 1 hour? Yes or no? So outrightly what you will do? You will reject. Alane, when I am trying to assign a cost, when I am trying to assign a cost to each unit, the process of assigning cost is more than the cost of that item only. Then what is the use of assigning cost? Better, I will classify as what? Indirect cost. So what I am trying to say here is, when the value of that item itself is very, very negligible, and the process of assigning cost is more than the cost of this item, then better we can save cost or not. An objective ఏంటి? Cost control. మరి అలాంటప్పుడు you recommend this kind of an activity? Not required. So outrightly what I will do? I will classify as indirect terms.
చేసి దాన్ని క్లాసిఫికేషన్ చేసి ఎక్కువ కాస్ట్ ఇన్కర్ చేసే బదులు చేయకుండా దాన్ని మనం తగ్గించవచ్చా లేదా? ఎస్. సో అందుకని ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ లేకపోతే డోంట్ డూ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్లాసిఫైయింగ్, assigning. That is what we should understand. Okay, I'll do one thing here. I will give you a case study here for which one? This economic feasibility. Write a small case. I've prepared a small case study here for this because majority of the students doesn't understand what is the exact meaning of that. What is the name of this case study? Is economic feasibility. Economic feasibility in tracing cost. A cost object. Below that you can write economic feasibility in tracing cost. In tracing cost, a cost object. Cost object means that a cost should be traced. A cost should be traced only when the benefits of tracing, exceed the cost of collecting and measuring information. Collecting and measuring information. What is the cost we are referring to is this cost only. Collecting information and measuring that is the cost we are talking about. In other words, a cost is traced. A cost is the traced only it is practical. And cost effective to do so. Cost effective to do so. Already we have written this benefits. What is the meaning of economic feasibility? Right now, example number 1. For economic feasibility example I am giving. Economically feasible. That means it is direct cost. It is economically feasible. For that I am giving one example. A garment factory. A garment factory pays wages to a tailor. A garment factory pays wages to a tailor, stitching
a specific batch of shirts, stitching a specific batch of shirts. So ఎవరికి ఇక్కడ wages pay చేస్తుంది? A garment factory pays wages to a tailor stitching a specific batch, a batch of shirts. The tailor time, the tailor's time can be, see, can you measure here the time what is spending for the batch? Yes or no? Yes. The tailor's time can be measured easily. Easily. And the cost of recording is also low. Cost of recording it is low. Therefore, wages can be treated as direct labor cost. ఇక్కడ చూసారు కదా కండిషన్ మనం ఏం చెప్పాము. Now a batch of shirts they are stitching, ఎవరు tailor. Now and we are paying wages to him. First of all మనం ట్రేస్ చేయొచ్చా? ఆ బ్యాచ్ కి అతని వేజెస్ ని ట్రేస్ చేయొచ్చా? అది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనేది మనం చెక్ చేయాలి కదా. అప్పుడే కదా మనం దాన్ని డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ అని చెప్పగలం. ఎస్. ఇప్పుడు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడు అనేది మనం మెజర్ చేయగలమా? అది ఫస్ట్ థింగ్. ద టైలర్స్ టైం కెన్ బి మెజర్డ్ ఈజీలీ. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు మేక్ ఎవ్రీ షర్ట్ స్టిచ్ చేయడానికి వాడికి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 hours పడుతుంది అనుకోండి. అవునా? ఒక బ్యాచ్ లో 50 షర్ట్స్ వేసారనుకోండి. దెన్ కెన్ బి మెజర్ ద టైం? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అండ్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు కూడా, రికార్డ్స్ ఖర్చు కూడా లో. అవునా? ఎస్. సో అందుకనే ఇట్ ఈస్ ఎకనామికల్లీ feasible. So we can classify the wages as which wages now? Direct labor cost. So I've given an example for economically feasible cost. That is direct cost. Now we'll cover economically not feasible. Right, next one, example number 2. Economically not feasible. Economically not feasible అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్ కాస్ట్, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్? ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. Indirect cost. Electricity example will be which one? Electricity. Electricity used to light the entire factory, entire production floor, entire production floor could be technically be measured for each unit, or that is unit of shirt.
but doing so would cost more than benefit obtained. Hence, electricity is treated as indirect cost. Is treated as indirect cost. Now here, electricity is required for manufacturing or not? Yes. But ఈ షర్ట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే the mission whatever they are using for stitching, it is an electronic mission. Which mission that is? Electronic mission. Now technically speaking, can we measure what is the time required for every shirt? Yes, technically possible. But దానికి మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అక్కడ. ఒక్కొక్క షర్ట్ కి ఆన్ చేయాలి, టైం ఆన్ చేసి, దెన్ we should record what? Keep on recording time for every unit. Then you will know for every unit of shirt how much time is recorded. కానీ దాన్ని మీరు ఏం చేయాలి? ఒక మీటర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎస్ఆర్ను ట్రాక్ చేయాలి, అవునా కాదా? సో టెక్నికల్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, బట్ దానివల్ల మనకి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ యు ఆర్ గెటింగ్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక షర్ట్ తయారు చేయడానికి మనం ఏమన్నాం? 2 hours కావాలన్నాం కదా. 2 hours కి మహా అయితే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 యూనిట్స్ అయింది అనుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎన్ని యూనిట్స్? 5 యూనిట్స్. ఆ 5 యూనిట్స్ కి ఒక్కొక్క యూనిట్ కి సే 50 రూపీస్ అనుకోండి. ఓవరాల్ 250 రూపీస్ పడుతుంది. ఎంత పడుతుంది? 250 రూపీస్. సో ఇప్పుడు ఈ 250 రూపీస్ ఎక్కువ లేకపోతే నా 250 రూపీస్ దేనికోసం ఇన్కర్ చేస్తున్నారు? ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రేస్ చేసాము, ఎంత అయిందో తెలిసింది. ఇప్పుడు దీనికంటూ కాస్ట్ ఉంది 250 రూపీస్. కానీ ఈ ట్రేస్ చేయడానికి కూడా మళ్ళీ కాస్ట్ ఉంటుందా లేదా? ట్రేస్ చేయడానికి కాస్ట్ ఉంటుందా లేదా? ఏం చేశాను తెలుసా దానికి? ఒక ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ పెట్టాను. ఆ మీటర్ ఎంత తెలుసా? 3000 రూపీస్. అది దాని మీటర్ ఎంత? 3000 రూపీస్. ఇలా ప్రతి మిషనరీకి నేను ఏం చేయాలి? ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఒక మీటర్. మరి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, దానికి అయ్యే కాస్ట్ ఎంత, ఈ కాస్ట్ ఎంత. ఇలా ప్రతి మిషనరీకి కూడా నేను మీటర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే, ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ మిషన్ విల్ నాట్ స్టిచ్ నో గార్మెంట్స్. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? ఓన్లీ వన్ మిషనే తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మీటర్ కాస్ట్? 3000. మళ్ళీ ఆ మీటర్ని మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, అవునా కదా? ఎస్. ఈ కాస్ట్ చూడండి, ఈ కాస్ట్ చూడండి. పోనీ అంత కష్టపడి మనం పర్ యూనిట్ ఎంత అయింది ఎలక్ట్రిసిటీ అని చేయగలం. టెక్నికల్లీ వీ కెన్ డూ ఇట్. దాని కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది పర్ యూనిట్? 250 రూపీస్. కానీ ఇది మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకి ఎంత అవుతుంది? 3000 రూపీస్ మనకి జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అవుతుంది. జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా మీకు. మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ బెనిఫిషియల్ షుడ్ నెవర్ బి డన్. అలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఒక పని చేయడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ అనేవి కాస్ట్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్త్ ఇట్. అది ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ అంటే. సో ట్రేసింగ్ అనేది మనకి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అవ్వనప్పుడు naturally what we should do? We should classify as what? Indirect cost, rather than incurring cost and classifying as what? Direct cost. అది మ్యాటర్. సో అది ఇంకా సింపుల్. ఇందాక నేను చెప్పిన గ్లూ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఈజీ అని మీకు అర్థం చేసుకోవడం. ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ గ్లూ అనేది ప్రతి ఫర్నిచర్ కి వాడామనేది కాస్ట్ ఎఫెక్టివే కాదు. ఎందుకని? ఆ పని ఎవరైతే చెయ్యాలో ఆ పర్సన్ కి మనం పే చేసే అమౌంట్ అనేది ఆ గ్లూ కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఆ పర్సన్ ఆ పని చేయించకపోవడమే బెస్ట్ కదా. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఆ పర్సన్ వేరే పని చేయొచ్చు కదా దాని బదులు.
అందరికి అర్థమవుతుందా? అది దట్ ఈస్ వాట్ ఇది ఒక జస్ట్ కేస్ స్టడీ లాగా ఇచ్చాను బాబు. దీనికంటే ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే గ్లూ. ఓకే, ఆ గ్లూ కాస్ట్ ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి మీరు? ఆ గ్లూ కాస్ట్ ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? ఆ పర్సన్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో అతని శాలరీ అదే టైంకి టైం ఎంత తీసుకుంటున్నాడో అతను ట్రేస్ చేయడానికి, ఆ టైంకి అతనికి ఎంత పే చేస్తున్నాం, అట్ ద సేమ్ టైం దేన్ని కంపేర్ చేయాలి? ఆ గ్లూ కాస్ట్ ఎంత కంపేర్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది అది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాదు. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతా, చెప్పండి నాకు అది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాదు. లైవ్ ఇప్పుడు CA CMA ఇంటర్ బ్యాచ్ ఇస్ గోయింగ్. ఓకే, నౌ ఫ్యాకల్టీ కాస్ట్ ఈ బ్యాచ్ కి ఎంత అవుతుంది? ట్రేస్ చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇస్ ఇట్ ట్రేసబుల్? ఫ్యాకల్టీ salaries traceable to the batch? Yes sir. Now how much for this batch అని ట్రేస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Very simple. How many hours he is spending for this batch? How many hours he is spending for a batch? For example, 1 month. Say for example, he is getting 1 lakh. Okay. Then how many hours he is giving in 1 month? Okay. Say for example, 100 hours. The 200 hours you take. Now out of this 200 hours, how many hours he is giving to a batch? Proportionately we can charge or not. దీనికి ఎక్కువ టైం అయినా పడుతుందా? డజంట్ టేక్ మచ్ టైం. ఈజీలీ వీఆర్ ఏబుల్ టు మెజర్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదా ఇందులో? ఎందుకంటే ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా లేదా? పెద్ద డిఫికల్ట్ కూడా కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీనికి అయ్యే కాస్ట్ కంపేర్ చేయాలి అంటే దేంతో కంపేర్ చేయాలి? ఏ పర్సన్ అయితే చేస్తున్నాడో దీన్ని దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుందా లేదా? ఎందుకంటే హార్డ్లీ ఇట్ టేక్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు డిటర్మైన్ హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ స్పెండింగ్. అవునా కదా? రికార్డ్స్ ఈజీలీ వీ కెన్ మెయింటైన్. రోజు ఒక రిజిస్టర్ పెట్టేసేయండి. హీ విల్ రికార్డ్ టైం, అట్ వాట్ టైమ్ ఈజ్ కమింగ్ అండ్ వాట్ టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్. ఫ్యాకల్టీ రాస్తాడు అట్ వాట్ టైమ్ ఈ కేమ్ అండ్ వాట్ టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్. సో దానికి పెద్ద కాస్ట్ ఏముంటుంది? అవునా కదా? ఎస్. ఒకవేళ ఇది చెయ్యకపోతే ఏమవుతుంది? ఏ బిగ్ లాస్ టు ది ఇన్స్టిట్యూట్. ఎందుకని? ఈ బ్యాచ్ కి నేను ఎంత ఫ్యాకల్టీ కాస్ట్ అవుతుందో అని నేను ట్రేస్ చేయకపోతే టు ద స్టూడెంట్స్ ఐ విల్ అండర్ చార్జ్ ది ఫీజ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. దానివల్ల లాస్ వస్తుంది ఆర్గనైజేషన్ కి. ఎస్. సో ఇక్కడ అదే బెనిఫిట్ అంటే అలా చేయడం వల్ల ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఫీ ఆర్ నాట్? ఎస్. దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో ఆ ట్రేసింగ్ అనేది నేను చేయకపోయింటే చేయడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? ఆ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసి ఎంత టైం పడుతుందో అని తెలుసుకోవడానికి ఎంత కాస్ట్ ఉందో దాంతో కంపేర్ చేయండి. డెఫినెట్లీ దాంతో పోల్చుకుంటే ఆ రెవెన్యూతో పోల్చుకుంటే దిస్ కాస్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ లో. అర్థమవుతుందా? సో అది మ్యాటర్. సో చెప్పండి, ఈ కేసులో ఫ్యాకల్టీ కాస్ట్ ఏంటి? డైరెక్ట్ కాస్ట్, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్? ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ నోట్. డైరెక్ట్ కాస్ట్ ట్రేసబుల్ అండ్ ఎకనామికల్లీ ఫీజిబుల్ ఆల్సో. ఇంకోటి అడగబోతున్నా, చెప్పండి. ఇప్పుడు సేమ్ రెంట్ for this batch, is it direct or indirect? Is it traceable to this batch? That is my first question. Economic feasibility second thing. ముందు మనం చూడాల్సింది ఏంటి? Traceability. Is it traceable to a batch? Is it traceable to a batch? Specifically, exclusively incurred for this batch? That is the first question you should ask. It is not specifically and exclusively incurred. Why? Why it is not specifically exclusively incurred here? Sir, there are various batches for which you will take the building on rent.
We'll take the building for conducting various batches, foundation, inter, CA inter, CMA inter, CA final, CMA final, revision test series. So like this, different batches we are conducting or not. ఈ బ్యాచ్ కోసమే స్పెసిఫిక్ గా తీసుకోలేదు కదా, ట్రేసబుల్ నో. సో ఇట్ బికమ్ ఏ కామన్ ఎక్స్పెన్స్. ఇండైరెక్ట్ దానికి ఇంకో పేరు ఏంటో తెలుసా? కామన్ ఎక్స్పెన్స్. రెంట్ అనేది కామన్ అన్ని బ్యాచెస్ కి, లేకపోతే మీ బ్యాచ్ కి స్పెసిఫిక్ కాదు. కామన్ ఫర్ ఆల్ బ్యాచెస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఇండైరెక్ట్, నాట్ డైరెక్ట్. ఎందుకని? ట్రేసబిలిటీ దగ్గరే ఆగిపోయింది. అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రేసబుల్. సమయం అందరికి. ఎస్. ఎలక్ట్రిసిటీ traceable or not traceable? For every, technically traceable, and it is not economically feasible. It is traceable but economically not feasible. Sorry, technicality veru, ఇది వేరు కదా. ఎస్ అంతే. సో ట్రై టు సింప్లిఫై దట్. అంతే, ఎక్కువ దాని గురించి మరీ ఇది చేయకండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అడగబోతున్నా చెప్పండి. Now, repairs of the building. Repairs of the building. Direct cost or indirect cost? From your batch, cost object is your batch. ఎందుకంటే కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ బట్టే కదా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ చెప్పగలం మనము. సో మీ బ్యాచ్ కి నేను కాస్ట్ అనుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీ బ్యాచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిపేర్స్ టు ద బిల్డింగ్, ఇస్ ఇట్ ఎ డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్? మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ అడగాలి మీరు. ఏంటది? ఈజ్ ఇట్ స్పెసిఫికల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇంకర్డ్ ఫర్ అవర్ బ్యాచ్ ఆర్ నాట్? అవునా చెప్పండి. మళ్ళీ నో. ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? నో. ఎందుకని? ఇట్ ఈస్ ఇంకర్డ్ ఫర్ ద బిల్డింగ్, అండ్ బిల్డింగ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ వాట్? ఆల్ ద బ్యాచెస్. ఇట్ ఈస్ అ కామన్ కాస్ట్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్? కామన్ కాస్ట్. It is a common cost. Now it is easy for you to even identify whether it is direct or indirect. Rent is common, electricity is common, repairs of the building is common for all batches or not? Yes. If something is exclusively, now if I print materials specifically for this batch, materials we are giving no CA inter and CMA inter. Now my material is a common material. Tell me, this printing cost is direct cost or indirect cost? It is a direct cost. ఎందుకని? మీ మెటీరియల్స్ ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి యూజ్ చేయలేం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అది డైరెక్ట్ కాస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ట్రేసబిలిటీ, ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్. ఎందుకని? మనం ఎంకరేజ్ చేసేదంటే ఎవరి కోసం? ఈ బ్యాచ్ కోసమే కదా. అప్పుడు ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఈ బ్యాచ్. అర్థమవుతుందా? ఎస్. ఇంకో అడుగుతా చెప్పండి. నా మీకు సిఏ ఇంటర్, సిఎంఏ ఇంటర్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అని మీరు కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఏది? సిఎంఏ ఇంటర్ కోచింగ్ తీసుకోవడానికి మీకు ఎంత అవుతుంది? వుడ్ లైక్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద కాస్ట్. ఇప్పుడు దానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలా మీరంతా? ఎవరి దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి? ఐసిఏ ఆర్ సిఎంఏ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర ఏం చేసుకోవాలి? రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఉంటుంది కదా. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ అనేది ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న కోచింగ్ ఉంది కదా, కోచింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈజ్ ఇట్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్? చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్? డైరెక్టా? మీ కోచింగ్ కాస్ట్ అనుకోవాలనుకుంటున్నారు కదా, దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డైరెక్టా ఇండైరెక్టా? ఇండైరెక్ట్. ఎందుకని? Sir, if I take coaching or not, I have to do it what? Registration. Even if I don't do coaching, self-study also if I do, I have to take what? Registration. So it is not specific. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే అవాయిడ్ చేయలేకపోతే అప్పుడు అదేంటి? నాన్ స్పెసిఫిక్. ఇలా అవాయిడ్ చేయగలిగితే స్పెసిఫిక్. Something which I can avoid, that is called as what? Specific. Something which I cannot avoid, not specific. అలా అయినా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా, డైరెక్ట్ అండ్
ఇండైరెక్ట్ డెఫినేషన్ అన్ని పక్కన పెట్టినా కూడా దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వే టు రిమెంబర్ వాట్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. ఇంకోటి అడగబోతున్నా చెప్పాలి నాకు అంత, అది డైరెక్టా లేకపోతే ఇండైరెక్ట్? కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్. ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ బిల్డింగ్ కోసం అని ఒక పెద్ద క్రేన్ హైర్ చేసుకుంది. దానికి 1,50,000 రూపీస్ పే చేశాం. హౌ మచ్ వి పేడ్? ఎస్, చెప్పండి. ఈ బిల్డింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నాకు ఈ బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఎంత కనుక్కోవాలి. దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ హైర్ చార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది డైరెక్టా ఇండైరెక్టా? ఏమని చెప్పాను? ఒకవేళ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయకపోతే ఇది మనం అవాయిడ్ చేసే వాళ్ళమా కాదా? ఎస్ సార్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ స్పెసిఫిక్. దీనికోసం ఇన్కమ్ చేసినట్ట కదా, అప్పుడు నేను చెప్పొచ్చా స్పెసిఫిక్ అని? సో ఇది ఏమవుతుంది అప్పుడు? డైరెక్ట్ కాస్ట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నేను ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ తోటి, ఎవరైతే ఈ వెహికల్స్ నాకు లీజ్కి ఇస్తారో వాళ్ళ దగ్గర లీజ్కి తీసుకున్నాం. దేనికి తీసుకున్నాం? లీజ్డ్ అవుట్ ట్రైన్. వీళ్ళకి సంవత్సరానికి నేను 1,00,000 రూపీస్ పే చేస్తాను. లీజ్కి తీసుకున్నాను నేను వెహికల్ని. సో దానికి ఎంత పే చేయాలి? ఇయర్లీ 1,00,000 పే చేయాలి. అది ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ నేను వాడుతూ ఉంటాను ట్రైన్ని. ఎక్కడైతే నాకు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ నేను ఏం చేస్తాను? ఈ క్రేన్ని వాడుతూ ఉంటాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు లీజ్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ 1,00,000 ఈ బిల్డింగ్ పాయింట్, ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా వాడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ లీజ్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డైరెక్టా ఇండైరెక్టా చెప్పండి. చాలా ఈజీ. ఏంటది? ఇండైరెక్ట్. ఎందుకని? ఈ బిల్డింగ్ కోసం నేను ఈ క్రేన్ హైర్ చేసుకోలేదు కదా, ఆల్రెడీ ఐ లీజ్డ్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ ఆల్ ద వర్క్స్ ఆర్ నాట్. ఎస్, సో దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇండైరెక్ట్. సో ఇండైరెక్ట్ మనం కామన్ అనొచ్చా? ఇట్స్ ఎ కామన్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ నాట్? వాట్ అబౌట్ డైరెక్ట్? స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పెన్స్. ఏమైనా చెప్పాలో చాలా. ఇంకా డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ అర్థమైంది అందరికీ? చాలా యాంగిల్స్లో చెప్పాను మీకు అర్థం జరిగించడానికి. డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కాస్ట్లో ఏమేమి వస్తుంది? కాస్ట్ మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్? మెటీరియల్, లేబర్, ఎక్స్పెన్సెస్. డైరెక్ట్ కాస్ట్ మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్? Three things will come in it. What are those? Direct material, other one is direct expenses. Direct cost includes direct material, direct labor and direct expense. దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటి డైరెక్ట్ కాస్ట్? Prime cost. Yes, this is the next one we are covering. In the end, direct cost, this one. ఇప్పుడు దేంట్లో ఉన్నాం? డైరెక్ట్ కాస్ట్ లోనే ఉన్నాం. We are in direct cost. Now specifically we have to cover each one. Material we should cover, labor we should cover and expenses also we should cover. ముందు మనం కవర్ చేసింది ఏంటి? జనరల్. ఇన్ జనరల్ డైరెక్ట్ అనడానికి కండిషన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు ద మెటీరియల్ కాస్ట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్కరింగ్, అది డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అని ఎప్పుడు అనాలి? ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ అని ఎప్పుడు అనాలి? ఓకే, ప్రతి దానికి కామన్ కండిషన్స్ ఏంటి డైరెక్ట్ అనాలంటే? ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్ అర్లియర్. వాట్ ఆర్ ద కామన్ కండిషన్స్?
it must be traceable, and the tracing must be economically feasible. Are the common conditions for all direct material, direct labor, and direct expenses. అవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా కండిషన్స్ ఏంటి వీటికి అనేది మనం చూడాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్. జస్ట్ ఓవరాల్గా నేను చెప్తా, తర్వాత నోట్స్ రాద్దాము. If materials are used in making of finished goods, if materials are traceable in the finished goods, we can call them as what? Direct materials. Finished goods లో మనం మెటీరియల్ కనపడితే దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు? డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు అందరూ చూస్తున్నారు, ఫర్నిచర్ లో వుడ్ కనపడుతుందా మీ అందరికి? ఇందులో వాడిన స్టీల్ కనపడుతుందా మీ అందరికి? ఎస్. దాంట్లో ఉన్న నెయిల్స్ కనపడుతున్నా, నట్స్ కనపడుతున్నాయా? ఎస్. మరి వీటన్నిటిని మనం ఏమనొచ్చు? వాట్ వీ కెన్ కాల్ దమ్ as direct material. So if something is, any material is traceable in the finished product, we can call them as direct material. In addition to above two conditions, what are those? Must be traceable, and tracing must be economically feasible. And then direct labor and epudu anochu. If a labor is participating in converting raw material into finished goods, then I can call him as what? Direct labor. ఒక వ్యక్తి రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కన్వర్జన్ ప్రాసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఏమనొచ్చు మనం? డైరెక్ట్ లేబర్ అనొచ్చు. ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే సార్ ఇండైరెక్ట్ లేబర్. సో దీస్ ఆర్ అడిషనల్ కండిషన్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు look for to get a specific understanding of this. For expenses, sir, any expenses which are specifically incurred for a cost object, you can call them as direct expenses. So direct expense అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అవ్వకూడదు. It should not be direct labor cost. Then only it will come under what? Direct expenses. అంతే. అర్థమైందా? దానికి డీటెయిల్డ్ నోట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ డూ ఇట్.